know that the maternal health, child health, and neonatal deaths and fertility declined significantly in this country that help to leave better healthy and population to support. Also, Bangladesh enjoying the polio-free nation since 2014. And if you recall the immunization coverage in 1986 and now, that's why our Honorable Prime Minister received the award, the vaccine hero in the world. Bangladesh not only achieved the immunization coverage and sustaining, but also demonstrating the lessons and success to the globally. In addition, in COVID management, Bangladesh has done so far so good and a role model to share the success and to share the stories to globally if we really maintain the similar levels. We have a strong health infrastructure. We need to yet to be more effective. However, today's conference highlighted 67% of the death, the total death annually due to NCD. And that needs very special attention. And that is why today's first national NCD conference hosted by the government, collaborating with the partners and arranging it. Next, please. So today's conference mainly highlighting 5 areas as an objective. The first thing, of course, we will share knowledge and updates related to NCD. Also in Bangladesh, there are several solutions are being practiced that will be bring forward into the conference in the next 3 days. So the researcher, academicians, professionals, public health specialists, and policymakers can see what is happening in Bangladesh and how it can be improved. This objective too is also an opportunity not only to interact, but also there are several evidence being created in Bangladesh. And we need to translate that evidence into an action and also the policy and program. So that's the conference opportunity to highlight. At the end, the Dhaka Declaration will be coming up with those articulations. And 3 is more related to research. We must need to explore NCD-related research and evidence to really shaping our policy and also helping the program in the country. And that's why this particular conference in the next 3 days will bring together the technical areas, research findings, and influence in the policy, and also the engagement of the community that how in the future the country should move and should be going in the future. Also highlighted the objective of developing the platform for the partnership, the strong broad-based platform, so that public-private partnership can be enhanced further level. Bangladesh has a history of success, but we should not be really reluctant on that. We must need to further reforming our partnership, fighting against the NCD, living within COVID, and that is bringing more importance to us. And also, the learnings of the conference and the presentations will be coming out as a publication as well. Next, please. Next slide. Next slide. Conference in 3 days, we all know that today is starting, and there are 4 themes related to the conference. We're talking about the epidemiology of NCDs, and there are several sub-themes. And then number 2 is health system and NCDs related to sub-themes, and also current best practices and innovations that prevent and control NCD, and there are several sub-themes into this. And one of the most important thing is the engagement of the NCDs as well. So that all 4 themes will be focusing on the major disease for prevention, control, and integrated treatment management in Bangladesh, which is cardiovascular disease, and the risk factors, we all know that diabetes, hypertension, and several others here. So the conference will continue to bring, through the 4 different major themes and sub-themes, the researcher, presenter, policymakers, and programmer will be sharing experiences. And at the end, we believe that this experience would be add value towards moving ahead with the new declaration for Dhaka. Next slide, please. So we'll have several sessions, scientific sessions here, and poster sessions, and thereby, at the end of the conference, we believe
there will be a declaration related to NCD, which is called Dhaka Declarations. We need to further re-strengthening our commitment, connecting the policymakers, supported by the government, collaborating all public-private partnership, engaging community within COVID to make a big difference. Next, please. We want to thank the partners led by the government here, and there are, as I mentioned, over 30 partners joined hands to support this conference, not only support, but also to further enhancing engagement of policymakers, partners, and then community for preventing NCD in Bangladesh. So thank you very much. We are living within COVID. We need to appropriate taking measures for living better and a beautiful Bangladesh in the future. Thanks. Thank you, Dr. Nijamuddin Ahmed, sir, for beautifully explaining the objectives and purpose of the organization and the conference. Now we have the guest of honor, Professor Abdul Wadud Chaudhary, Professor of Cardiology, Dhaka Medical College. Now I request sir to deliver his speech, welcoming all the participants who are present in person and connected through Zoom. Honorable Chairperson, the distinguished guest on the dais and the learned audience in front of me, a very good morning and assalamu alaikum. Today, we are talking about NCDs. As Dr. Nijam has shown, it cost 67% of the all deaths, adult deaths that's occurring in this country. We have come far in front of many countries in terms of infectious disease control. But what have we done regarding the NCDs? I will give you some statistics. In Dhaka Medical College, I have shown that around 5 to 6% of acute heart attacks are below 30 years. Can you imagine that? In Americas and the Western countries, the age of first attack is around 65. What about this country? It's around 52. Even in the subcontinent, the age of first heart attack in Nepal is 55 years. We have very worse. So the studies, the guidelines, those were developed on mostly Caucasian persons and also the African Americans situated, collecting the population from mainly the Western Hemisphere or USA. And those guidelines, when they suggest your age is 55, you are at risk. Is that true for us? No. We think there should be 10 years lower. Can we say that confidently? No, we cannot, because we do not have the research data that's needed in here. Hypertension, do you know what the statistics says? Half the patients are diagnosed only. And among them, only 40% are controlled. As a whole, only 3 out of 10 hypertensive patients have controlled hypertension. And what is hypertension? It accounts for around 12 to 13% of the all total mortality worldwide. And we are very, very bad in controlling that. Why? Are our physicians not trained? They are trained. But the public awareness that's required, that you have to take a medicine regularly for a disease which is mostly asymptomatic, because you are going to reap the benefit long years after. That awareness is not there. And that's where these NCD forums, these awareness programs, research, everything is needed. If we want to reduce the mortality of this country regarding the NCDs, we have to work together. I'm a cardiologist, so I'm talking about only cardiovascular disease. Let's talk about a little bit more. You know, if you have a heart attack or a heart failure, you are likely to be suffering from acute depression. Who are the persons suffering mostly from depression? Not the housewife, not the day laborer. Highest number of depression that's prevalent in an acute heart attack patient is in service holder. They're very unsure what the future holds for them.
These are the things that means after a heart attack, when you treat the patient, you give all the drugs, but you have to take care of his mental health as well. This organized way of thinking and treating the NCDs as a whole is what we need. Today's conference, that will be running for 3 days, I hope will add to our knowledge of our cohesion, of our help in developing our policies that will surely reduce the mortality of NCDs in this country. To that end, thank you everybody. Thank you, Professor Abdul Wadud Chaudhary, for the brilliant but very precise speech, as he always delivers like that. Now we will hear from Dr. Monica Arora, the chairperson of Southeast Asia Regional NCD Alliance. We will hear from Dr. Monica Arora through his virtual speech. Dr. Monica Arora. Good morning, everyone. Thank you very much for inviting me to speak at this very important conference. Congratulations to events and all organizers and to the Ministry of Health in Bangladesh. It's a very dynamic conference, as you all know, that we are tackling COVID in the region and globally. So I will be talking from this Southeast Asia NCD Alliance perspective on NCDs and briefly introduce you to all the work that we are doing in the region and with partners like NCDs. I will share my screen and my slide. Organizations working on NCD prevention and control in the region. We have members from various countries, from the 10 countries in the region. We are part of Global NCD Alliance, so there are regional alliances and there are country-level alliances. At the global level, NCD Alliance is a unique civil society network which leads the way to a world free of preventable NCDs. As rightly pointed out by earlier speakers, we need a more comprehensive approach till now, whatever we were following. We also need a whole of society approach. We need to have government and NGOs, development partners, community, everyone in it together. And within ministries, we require various sectors to work in cohesion to be able to tackle the giant burden of NCDs. NCD Alliance was founded in 2009. It's a network of 2,000 plus member organizations in 170 countries. We have 64 national and regional NCD alliances, and supporters include private sector foundations, NGOs, and the like. And it is a legitimate voice, well recognized by UN and WHO in the areas of NCD prevention, NCD treatment, management, and care. On the aspect of health system, it is very important that we need to understand that NCDs are not just a health issue. It is a development issue as well, because it pushes people into poverty. Over 40 million lives are cut short every year, which drives an estimated 100 million people into poverty. So NCDs cannot be seen an afterthought to infectious diseases, but we need to prioritize, and it needs to be seen fundamental to resilience, security, equity, and economic stability. We need to set up equitable, cost-effective policy action, make appropriate investments to strengthen population health, and also build more resilient health systems. This is from a document which was created by NCD Alliance for the COVID-19 recovery agenda. And it lists 12 recommendations under the pillars of governance, prevention, and health systems. So I'll just quickly focus on what do we mean when we talk about fairer and fit health system. We need to integrate NCD services into the pandemic response and beyond. We need to strengthen health services and primary care at the community level.
We need to anchor innovations in data and deployment of digital technologies, which have emerged very strongly during the pandemic, and we have made a leap for progress in using digital technologies for treatment, consultations, and follow-ups. We need to resolve bottlenecks in the supply chains and facilitate and support local production of essential NCD medicines. But we also need to understand and start working on prevention, which does require a multi-sectoral response. We need to have Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Education, Ministry of Agriculture, everyone working together so that we are able to address all the NCD risk factors. NCD Alliance has developed a global charter on meaningful involvement of people living with NCDs, and I would encourage all the participants in the audience today to be able to endorse this charter, because this is a way in which we can involve communities and the whole of society approach can be more comprehensive. The Global Charter actually was developed by the people who are living with NCD, and lived experiences very richly informs the values and the principles adopted by this charter. Coming to what is Southeast Asia NCD Alliance, it's a very new regional alliance. We were set up in February 2020. And the mission was to build a strong civil society and people living with NCD-led movement in the region that will percolate to the national and the subnational level. And we are working together towards that mission, with the aim to minimize the incidence and prevalence of NCDs and support comprehensive care, treatment, and management in their respective countries. The conference you all are participating in today is an excellent example of government, NGO, and multi-partner organizations is a good example of how whole of society approach can be adopted. We have two members from Bangladesh as part of Southeast Asia NCD Alliance, and very actively contributing to the activities which include scientific publications, reports, policy briefs, but also making official statements to the WHO consultations on prioritizing NCDs in the region and in the countries. Some of the activities we have done are around capacity building of people living with NCDs, as well as done activities to create new alliances in the region. For example, in Bhutan and Timor-Leste, which did not have an NCD alliance, now have NCD alliance because of Southeast Asia NCD Alliance. We conduct expert talks and webinars around days like World Diabetes Day, World Heart Day, and the like. And we have been taking up issues of the countries and what is common to the region. So very pleased to be part of this consultation today. And I look forward to hearing deliberations and reading the reports from the conference and hear how we can together move forward in strengthening the agenda of NCD prevention and control. Thank you very much. Thank you, Dr. Monica Aurora, for representing the Southeast Asian Regional NCD Alliance and beautifully describing the scenario and activities. Now we are announcing the name, the guest of honor, Bardon Jang Rana. He is the representative of WHO to Bangladesh. We are very lucky that he is present here in person. Now I request him to deliver his speech. Respected Chair Dr. Sarwar Ali, Chief Guest online, Honorable Speaker Dr. Sharmeen Chowdhury, dignitaries on the dais, colleagues, ladies and gentlemen, here as well as online, Assalamu alaikum and a very good morning. It's an absolute honor for me to be here with you at the first NCD conference in Bangladesh, an amazing initiative and a very commendable one.
Throughout this 3 days conference, WHO will be participating. I'm here this morning. Our Director General, Dr. Tedros, will be addressing in the afternoon session. We'll have some staff coming in for the next few days, this coming 3 days that will be participating in some of the sessions that had been mentioned earlier. So globally, as well as in Bangladesh, the disease burden is shifting from communicable to non-communicable diseases. NCDs such as diabetes, heart disease, cancer, chronic respiratory disease, and stroke kill near to 41 million people annually and damage the health of million more. These conditions often strike when people are in their most productive years, with more than 15 million people dying prematurely between the age of 30 and 69 each year, thereby reducing human capital and decreasing productivity while increasing costs for serious illness, disability, and death. 85% of all premature death caused by NCD occurs in low and middle income countries. In addition to ending lives prematurely, NCD causes lasting social and economic harm to individuals, their families, community, and country. Tobacco use, harmful use of alcohol, unhealthy diets, and physical inactivity all increase the risk of becoming sick and possible dying from an NCD. However, many of these risk factors are modifiable, including basic management of existing NCD can prevent unnecessary death and improve the quality and duration of people's life. We often blame individuals for their unhealthy choices and trust that if everyone had more knowledge and was more aware, they would make better decisions. But it's not that easy. Awareness and information, while important, is not sufficient. These risk factors are also driven by public policy choices that can influence the decision that individuals make. Policies are beyond the individual's control, but they are within the power, responsibility, and influence of the policymakers, relevant ministries and agencies of the government, non-governmental organization, and academia. Policies that prevent, manage, and control NCDs are therefore a robust long-term investment in improving health and well-being. In 2017, the World Health Assembly endorsed a package of 16 affordable, cost-effective, evidence-based NCD interventions. These are known as the NCD Best Buy. They focus on addressing the major NCD risk factor, tobacco use, harmful alcohol use, unhealthy diet, and inadequate physical activities, and management of priority diseases area like cardiovascular diseases, diabetes, and cervical cancer. If we are to achieve the SDG target of 1/3 reduction of premature mortality due to NCD by 2030, we cannot afford to continue doing business as usual, and the health sector cannot do it alone. We need to work together with other relevant sectors to address the issues backed by evidence-based policies like the NCD Best Buy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, 8 years remains to achieve the Sustainable Development Goal, and these goals cannot be reached without actions on NCDs. Recognizing this, we must adopt and implement a whole of society and a whole of government approach. Working together, we can make this happen. I take this opportunity to extend my deepest congratulations to the Non-Communicable Disease Control Program and the Directorate General of Health Services on the endorsement of the Multi-Sectoral Action Plan for Prevention and Management of NCDs,
and adoption of package of essential non-communicable disease intervention as the strategy to address NCD as primary healthcare setting and for the accelerated pace of its implementation. It has been a sincere pleasure for me and my team at WHO to have worked so closely with the NCD and other stakeholders on making the vision of multi-sectorial action a reality. I thank the organization for inviting me and to this session, and I wish the conference all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for the excellent deliberation. Now we will hear from Mr. Humayun Kabir, the former Secretary of Health and Family Welfare. We all know him as the beautiful administrator that work in government and also in ICDRB. Now I request him to welcome all the participants who are present physically or in the virtual mode. আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর সরোয়ার আলী, ফর্মার সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী, এমপি, মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ পার্লামেন্ট, এবং মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সেই সাথে যারা অনলাইনে যোগ দিচ্ছেন, তাদের সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি। আই এম স্পিকিং ইন বেঙ্গলি মোস্টলি বিকজ আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স here are from Bangladesh. Only a few who are participating from other countries or someone like our country, WHW, are here. And so first of all, আমি প্রথমেই সকলকে এই উদ্যোগটাকে, এটা একটা বিশাল উদ্যোগ মনে হয়েছে আমার কাছে, বিশেষত এই কারণে যে আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে যখন আছি এবং মনে হচ্ছিল যে আমরা যে এনসিডি বা এর একটা যে ভয়াল বিপদ আমাদের সঙ্গেই আছে, এটাকে অনেকটা বিস্তৃত হচ্ছিলাম। সেখানে আমরা এই একটা বড় মাপের এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটা ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক। এখানে সরকারি বেসরকারি খাত সম্পৃক্ত হয়েছে এবং এনজিও সহ সবাই এখানে যুক্ত আছে। কাজেই আমি মনে করি, এবং সেই সাথে এটা একটা প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্স যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এবং শুধু যেহেতু প্রথম বলা হয়েছে, আমরা ধরে নিব এর একটা ধারাবাহিকতা থাকবে এবং আমরা এই যে বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা হবে, এখানে বিজ্ঞানের একটা প্রাধান্য আছে, কিন্তু আমরা জানব যে আমরা আসলে পলিসি লেভেলে উই নিড টু ইন্টারভিন এবং ডেফিনেটলি উইল ফাইন্ড সাম অ্যাকশন প্ল্যানস অ্যান্ড আদার থ্রু দ্য ডিক্লারেশন as was declared at the beginning of this session, যে আমরা একটা ডিক্লারেশন সহ আসবো। তাহলে আসলে এনসিডি খুবই ভয়াবহ, কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আমরা জেনেছি এবং 2017 সালের তথ্য আমরা জানি না 18, 19, 20-এ কী হয়েছে, যে মারা যাচ্ছে যারা, তাদের 2/3 আসলে এনসিডি থেকে। এবং আমরা এর মধ্যে ডায়াবেটিস আছে, সিওপিডি আছে, হার্ট ডিজিজ আছে, ক্যান্সার আছে। আপনারা কয়েকদিন আগে বণিক বার্তায় দেখবেন যে বলেছে গত বছর যে পরিমাণ ক্যান্সার শনাক্ত হয়েছে তা সর্বকালের, মানে যে কোনো অন্যান্য সময়ের চাইতে বেশি। তো এই সময়ে কিন্তু মানুষের, আসলে আমরা জানি যে প্যান্ডেমিকের কারণে মানুষের নানা ধরনের চলাচলের সীমাবদ্ধতা, সেই সাথে এবং যে চিকিৎসকদের সাথে তাদের যে যোগাযোগের যে সীমাবদ্ধতা, সেসব কারণে কিন্তু আমরা জানি যে মানুষের মধ্যে হেলথ সিকিং বিহেভিয়ারে এক ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং মানুষ খুব ক্রিটিক্যাল না হলে হয়তো বা তারা চিকিৎসকদের কাছেও যাচ্ছে না, কাজে অনেকে হয়তো চিকিৎসা সেবার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এবং আমরা এটাও জানি যে যে পরিমাণ রোগী আমাদের এখানে শনাক্ত হচ্ছে, সেটার চাইতে বেশি পরিমাণে কিন্তু আমরা শনাক্ত করতে পারছি না। এবং অন্যদিকে এনসিডি যেগুলোকে আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বলছি, সেগুলো লাইফ লং ডিজিজ এবং সেগুলো কিন্তু এবং ক্রনিক, এবং একবার যখন কারো হচ্ছে তার কিন্তু এখান থেকে তার নিস্তার হচ্ছে না এবং এটা দীর্ঘমেয়াদে তাকে এই ঝুঁকি বহন করতে হচ্ছে। এটা যিনি রোগে ভুগছেন তার জন্য যেমন এটা একটা বিশাল ঝুঁকি, সেই সাথে তার পরিবারের জন্য বেদনাদায়ক, কষ্টকর এবং আর্থিক দিক থেকেও কিন্তু অনেক এটা কঠিন। সবার পক্ষেই এটা বহন করা সম্ভব না। আমি দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। কদিন আগে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলো, খুবই আমার ড্রাইভার, যে হার্টে ব্লক হলে কি রোগী মারা যায়?
এবং তার মায়ের কথা সে জিজ্ঞেস করছিল, তার বয়স হচ্ছে 60-এর নিচে। তো আমি তাকে বললাম মারা যাবে কেন, চিকিৎসা করলে তো এটা বাঁচবে। তো এখন সে কিন্তু থাকে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামে, এবং সে এসে এই ব্লকের চিকিৎসা কিভাবে করবে, এটার আর্থিক সংস্থান কিভাবে হবে, এটা নিয়েই, এবং পরে যেটা সে দিশেহারা হয়ে গেল। তাহলে মানুষ কিন্তু এই যে একটা অনিশ্চয়তা যে এবং এই যে রোগগুলোর কারণে, এটা থেকে কিন্তু আমাদেরকে তাদেরকে একটা চাকু দিতে হবে, এবং আমাদেরকে আসলে কিভাবে এই জনগোষ্ঠীগুলিকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি সেটাও ভাবতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে। 1 বছরের মধ্যে আমি 2 নিকটাত্মীয়কে হারিয়েছি ক্যান্সারের কারণে, এবং তাদের চিকিৎসার ঘাটতি হয়নি, কিন্তু এটা আর্থিক বলেন কিংবা যেই ম্যানেজমেন্টের যে প্রয়োজন যেটা ছিল, সেটা আসলে আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর এবং কঠিন ছিল। এবং আমরা তাহলে বুঝতে পারছি যে সমাজের যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমরা জানি যে সফলতা আছে, কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেক সীমাবদ্ধতাও আছে। বিশেষ করে এনসিডির ক্ষেত্রে আমাদের আসলে অনেক করণীয় আছে, আমাদের এনসিডির কর্মকৌশল আছে, আমাদের পরিকল্পনা আছে, এবং এগুলো 5 বছর মেয়াদে করে থাকি। তো এই প্রশ্নে হয়তো আমি একটু পরে আমি আসবো। আমার মনে হয় যে এখানে কিছু যে ডিক্লারেশন আসবে, কিংবা পরবর্তীকালে আমরা আসলে কিভাবে আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে এটার আওতায় আনতে পারবো। তাহলে আমরা যখনই এনসিডির কথা বলছি, আমাদের কর্মকৌশল আছে যে একটা আইডেন্টিফিকেশন একটা বড় জিনিস, এবং আমাদের স্ক্রিনিংয়ের দরকার আছে। কারণ আমি কোন পর্যায়ে একজন রোগীকে শনাক্ত করতে পারছি, এবং তার উপরে নির্ভর করছে যে তার জীবন মান কতটুকু ভালো হচ্ছে, এবং কিভাবে আমরা এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারছি। এবং আমরা এও জানি যে বাংলাদেশে যে জনগোষ্ঠীর কথা বলছি, এরা কিন্তু সবাই শহরকেন্দ্রিক না। আমাদের একটা রুরাল আরবান ডিভাইড আছে, এবং যদিও রুরাল আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, কিন্তু আমাদের সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে এনসিডিকে অ্যাড্রেস করার জন্য আদৌ পর্যাপ্ত না। এখানে প্রথমত আইডেন্টিফিকেশান, স্ক্রিনিংয়ের প্রশ্ন আসবে। স্ক্রিনিং করলে আমি কোথায় রেফার করব? এখানে আমি মনে করি যে কমিউনিটি লেভেলে প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে, এবং কমিউনিটি ওয়ার্কারদের স্ট্রেংথেন করলে আমাদের স্ক্রিনিংকে অনেক শক্তিশালী করা যাবে। সেই সাথে এবং রেফারেলের প্রয়োজন থাকবে। রেফারেল করলেই হবে না, যে তাহলে আমার যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে উপজেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে, সেগুলোর কতটুকু সামর্থ্য আছে সেটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। যদি সামর্থ্যের অভাব থাকে তাহলে সেই সামর্থ্য সৃষ্টি করতে হবে। তার মানে হচ্ছে কি, আমাদের এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদেরকে অ্যাকশন প্ল্যান লাগবে। এবং প্রিভেনশন যখন আমরা শনাক্ত করি, তাহলে প্রিভেনশনের ব্যাপার আছে, এবং এটার জন্য যার ঔষধ লাগবে, যেটা লাগবে, যেহেতু একটা বিরাট জনগোষ্ঠী, তারা এটার ভার বহন করতে পারে না। আমরা কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বা ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজকেও নিয়ে এসেছি। তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে, মানে ওই আমাদের পদক্ষেপগুলোকে ঠিক করতে হবে যে হাউ উই ক্যান এনশিওর যে ওয়ান হু ইজ সাফারিং ফ্রম এনসিডিজ, তাকে তার লাইফ লং সাপোর্ট দেওয়া যায়, তার মেডিসিনের দরকার হলে। এবং আপনারা জানেন বাংলাদেশ কিন্তু ঔষধের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং সব ঔষধই এখানে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে রাষ্ট্র যদি কোনো পারচেজ মেকানিজমে আসে, প্রাইভেট সেক্টরকে যোগ করা যায়, এখানে হয়তো বা অনেক বেশি লোককে, যারা কোনো সাহায্য পাচ্ছে না, তাদেরকেও যুক্ত করা সম্ভব। তাহলে এবং একটা জিনিস এবং যাদেরই এনসিডি হচ্ছে, তাদের আসলে ট্র্যাক করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা দেখেছি কোভিডের সময় যে ট্রেসিং করেছে, আমরা অনেকে ট্র্যাক করার দরকার হয়েছে, যে যাতে সেই লোক নিজে সংক্রমিত হচ্ছে, কিন্তু অন্যদেরকে যাতে এখান থেকে বাঁচানো যায়। কিন্তু একজন রোগীকে, এনসিডি রোগীকে বাঁচানোর জন্য আসলে ট্র্যাক করা দরকার, তাকে ট্রেস করতে হবে, এবং এটাও লাইফ লং। সেই সাথে আমরা বলি যে একটা আসলে আমাদের দরকার যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা, এবং যে ধরনের লাইফস্টাইল অ্যাডপ্ট করলে মূলত আমাদের বেশিরভাগ সরকারি পদক্ষেপের মধ্যে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস একটা বিরাট অংশগ্রহণ করে আছে। এবং আপনারা শুনেছেন যে এখানে হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচের কথা বলা হচ্ছে, হোল অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচের কথা বলা হচ্ছে। তাহলে এগুলি এককভাবে, এবং এখানে অ্যাওয়ারনেসের একটা বড় ভূমিকা আছে। খাদ্যাভ্যাসের কীভাবে মানুষকে অ্যাওয়্যার করা যায়। এবং আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক যে তামাকের ব্যাপারেও কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা নাই, এবং এখানে আরও অনেক অ্যাক্টিভিটিস দরকার। তো সর্বশেষ কাজেই আমি যেটুকু, তাহলে এই সব বিষয় থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে আমি মনে করি যে এখানে সরকারের একটা বড় ভূমিকা আছে, এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা মিশন মোডে যাওয়া দরকার। আপনারা জানেন যে আমাদের যে সরকারি কর্মকাণ্ডগুলো একটা সেক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এনসিডি একটা আমাদের এনসিডি
হোক, কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু এনসিডির ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের একটা মিশন মোডে যাওয়া দরকার। সেই মিশন মোডটা কীরকম, যে 5 বছর 10 বছর মেয়াদি একটা প্রকল্পের মাধ্যমে যেখানে আমরা যাদের কথা বলছি, কারণ এটা এককভাবে সরকারের আসলে সব কাজ করা, আমাদের নতুন ধ্যান ধারণা দরকার, বা নতুন না বলে আমি বুঝাই যে একটু ব্যাপক ধ্যান ধারণা দরকার, যেখানে বেসরকারি খাত, এনজিও, এবং আমরা দেখেছি যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে ডায়াবেটিক সোসাইটি, এবং এটা কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত মানুষের অ্যাওয়ারনেস আছে। হার্টের ক্ষেত্রেও হার্ট ফাউন্ডেশন বা অন্যান্য যারা কাজ করছে, কিডনির ক্ষেত্রে হয়তো সীমিত পরিসরে যেগুলিকে বড় করা যায়। কাজে সব অ্যাক্টরগুলোকে এক করে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের যে প্ল্যান প্রোগ্রামগুলো আছে এগুলো নিয়েই কাজ করা সম্ভব। তো এবং আমরা দীর্ঘদিন থেকে, এবং একটু আগে আমি বলছিলাম যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, এবং আমরা জানেন যে আমাদের স্বাস্থ্য বাজেট নিয়ে কথা বলি, কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলে যে আমাদের অ্যাবজর্পশনের ক্ষমতা খুব কম। বড় বাজেট আমাদের বড় উপকার করবে কিনা সেটা নিশ্চিত না, এবং এটা নিয়ে অনেক প্রশ্নের ব্যাপার আছে, এবং এখানে অনেকগুলো বিষয় যে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, যে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের অনেক কিছু দুর্বলতার প্রশ্ন আছে। কাজে এগুলিকে ওভারকাম করতে হবে, এবং কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ না বাড়ালে আসলে হবে না। এবং আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার আমাদের দিন দিন বাড়ছে, এবং এটার বড় একটা অংশ যাচ্ছে মেডিসিনের পিছনে, এবং লোকজন ইনফর্মাল প্রোভাইডারদের কাছেও যাচ্ছে। এবং আমি যেমন একটু আগে বলছিলাম যে মানুষ বুঝতে পারে না যে যদি তার হার্টের রোগ হয় সে কী করবে। এই লোকগুলোকে আসলে আমাদের কাভারেজের মধ্যে আনতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে এবং এগুলো সম্ভব একটা মিশন মোডে আসলে আমাদেরকে যাওয়ার মাধ্যমে। কাজে আমি একটা আউট অফ দ্য বক্স কথা বললাম, হয়তো যেহেতু আমরা পুরো সেক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য খাতকে ম্যানেজ করার কথা চিন্তা করি, কিন্তু এনসিডি বা এই ধরনের ক্ষেত্রে, এবং আমরা যদি পাশের দেশেও দেখি, তারাও কিন্তু বড় ক্যান্সারের জন্য বড় প্রোগ্রাম নিয়ে এসছে, এবং আমাদেরকে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বা ইউনিভার্সাল এনশিওর করতে গেলে আমাদেরকেও কিছু মিশন মোডে চিন্তাভাবনা করতে হবে। তো আমার এটুকুই ছিল মোটামুটি আমার বক্তব্য। তো আমি মনে করি যে ফার্স্ট ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে আমরা অবশ্যই যে বিজ্ঞানভিত্তিক এভিডেন্সগুলো আমরা পাবো, এবং এই এভিডেন্সগুলোকে উই মাস্ট ট্রান্সলেট দ্য এভিডেন্সেস ইনটু পলিসিস অ্যান্ড অ্যাকশনেবল আইটেমস। তাহলে যেটা হবে আমাদের, এবং শুধুমাত্র আমরা আসলে বিজ্ঞান নির্ভর হলে তো হবে না, এটাকে কীভাবে আমরা বাস্তবায়ন করব, এবং আমাদের আসলে দ্রুত স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েই এগোতে হবে। এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে সীমাবদ্ধতা আছে, যে এবং আপনারা জানেন যে আরবানে যদিও আমাদের গ্রামের প্রতিষ্ঠান থাকলেও এনসিডিকে রিচ করার মতো প্রতিষ্ঠান আমাদের আসলে নাই, এটা স্ক্রিনিং বা এগুলোর জন্য সেটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে, কমিউনিটি লেভেল স্ট্রেংথেন করতে হবে। অপরদিকে আমাদের আরবান যে দুর্বলতাগুলো আছে, এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে যে একটা প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের কারা কীভাবে দিবে, এই যে জটিলতাগুলো আছে, এটাকে এনশিওর করতে না পারলে আসলে বড় একটা হয়তো স্লাম পপুলেশনে আমরা জানি যে তাদের কোনো আসলে চিকিৎসা সেবার ভিতরেই নেই, তারা মূলত ইনফর্মাল সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। কাজে এগুলোকে আমরা আশা করি দেখতে পারবো, এবং আমি উদ্যোক্তাদের আমাকে এই অনুষ্ঠানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং আমার এই বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, Humayun Kabir sir, for in-depth talk on NCD service pattern and how to overcome it. NCD encompasses few diseases like diabetes, hypertension, ischemic heart disease, stroke, cancer, mental disorders. But few data we had from Professor Abdul Wadir Chaudhary sir. Regarding diabetes, I am giving few information. Latest publication from International Diabetes Federation, the 10th edition of IDF Diabetes Atlas, stated that at least 12.5% of Bangladeshi population of 20 to 79 years are suffering from diabetes. And according to the Atlas, it is about 1,31 lakhs if the total population is 16 crore. But we know that the population may be 19 crore, so at least more than 2 crore patients with diabetes are living in Bangladesh.
And the worrisome information from the atlas is that Bangladeshi diabetes population, people are spending the least, only $77 per year. It is the least among the all countries of the world. Even in Afghanistan, they are also spending $88 per person per year. So we should think of this one. One more thing, the diabetes is spreading so enormously in Bangladesh that in the globe, the highest spreading area of diabetes is Bangladesh now. So we have to address this one, mainly the treatment of the patient, but we have to prevent the conditions because many of the risk factors of the diabetes, especially in our country, is potentially preventable. So for this one, the public awareness taking into action of all the concerned groups should be in action. This conference may help to make the umbrella so that many of the stakeholders may come in same motto and we can serve our population. We are happy that we have among us Dr. Mohammad Shakawat Hussain, Shahadat Hussain, Mahmoud, DG Health Economics Unit. Now I request sir to deliver his speech from the audience. Respected organizer of today's program and the dear participants, it's my pleasure to be here to share some of my views on the today's program, that is National NCD Conference 2022. To my understanding and realization, this is one of the most important events because the country is now facing huge risks for non-communicable disease. We are very much concerned about COVID since it's a global problem. But the death incidence of non-communicable disease is much more higher than any other communicable disease. Just one statistics. In our country, every day, about 350 persons are, that is, facing death due to tobacco. The number of deaths due to cancer is near to is 12 times than the COVID death. The number of deaths from the cervical cancer is 6 times than the death of COVID. Direct and indirect death for diabetes is much higher than any other disease. And due to diabetes, you know that we're facing a lot of problems. At present, 8.4 million people are suffering from diabetes. And due to diabetes, this country facing economic loss about 20,000 crore taka per year. So, considering all the non-communicable disease, I do believe that this is the most severe risk in health sector of our country. This is not only the risk for Bangladesh, this is also a risk for the whole of the globe. So this is a very time-wasting conference. So I would like to express my thanks and gratitude to the organizer of this conference, because we have to consider the probable ways to protect the risks of non-communicable disease. Until unless we can actually reduce the risks of NCD, all our efforts for the development of the sector will be ineffective. So I would like to express my thanks and gratitude to the organizers once again. And there is a lot of experts on this particular field. I am a generalist. And actually, I was not prepared to say something, but while I was asked to say something, I have just given my very personal ideas on this particular issue. But I do believe that the experts will share a lot of important issues and information on this particular issue, and you will
be aware of the problems what the country is facing at present due to expansion of non-communicable disease in our country. So with these few words, let me conclude my speech with expressing my thanks and gratitude to all of you for your precious hearing. From my side, I would like to say Assalamu alaikum and goodbye. Thank you, sir. As the parliament session will start soon, our chief guest, Dr. Shirin Sharmin Chaudhary, Honorable Speaker of the National Parliament, will send her video message later on. So we are going to, at the end of the morning session, now the speech from the chairperson as the concluding remarks, Dr. Sarwar Ali sir, former Secretary General of Bangladesh Medical Association. With the speech, the morning session will close. Before that, I like to express my gratitude to all the participants who are present here in person and connected by virtual media, and the healthcare professionals, the other stakeholders, and the media personnel. Thank you all. And probably by 3 days conference, we will end up with few recommendations, and that will be very much practicable, that can mitigate the risk of non-communicable disease in Bangladesh. Thank you all. Special guests, the guests of honor, who are the stalwarts in the field of management of NCDs, the organizers of the first national conference, NCDs, ladies and gentlemen. The disease profile in Bangladesh has significantly changed over the last few years, decades. This is also true in the global scenario. World Health Organization in 2021 suggested that 71% of the global disease are due to non-communicable diseases. As an exception to the conventional wisdom, the WHO states that 85% of the premature deaths, that is between 30 to 59 years, come from the poor and middle-income countries. And basically, we are handling 4 diseases among the top 10 NCDs. The cardiovascular diseases, the COPDs, essentially the respiratory infections, the cancer, and diabetes. And in Bangladesh, you must have looked into the brochure of this first national conference, the 67% of all deaths in Bangladesh are due to non-communicable disorders. Generally speaking, urbanization, globalization of and unhealthy lifestyles, such as diet and lack of physical exercises, are causative agents for non-communicable diseases. Add to it the aging population. When our motherland graduates, this is very particularly important, that when our motherland, Bangladesh, graduates from less developed countries into middle-income country, these are essentially our lifestyle disorders. জীবনযাত্রার যদি পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, তবে non-communicable diseases যেগুলো আছে, তার মধ্যে ক্যান্সার ছাড়া কম বেশি সব কিছুই আপনি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। Diabetes for sure is a preventable disorder. When I say this, আমি যখন এই কথাগুলো বলি, তখন সম্ভবত এই বিষয়টি বিবেচনা রাখতে হবে যে আমরা এই কনফারেন্সটা করছি যখন সারা বিশ্বে মানুষ একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, একটা অতিমারিতে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তার ফলে যেটি হচ্ছে সেটি সম্ভবত এই যে what really happens is the non-communicable diseasesগুলো
ব্যাকফুটে চলে যায় পাবলিক কনসার্নে। Even in the media, since the medical health workers, reporters are there, even the media attention lose করে non-communicable diseases. 28,000 লোক মারা গেছে গত 2 বছরে COVID-19-এ, and what we are talking about, the 67% of these deaths are due to the non-communicable disorders, and this is on rise. উন্নয়নের কিছু সুফল আছে, কিন্তু উন্নয়ন পাশাপাশি এই যে দ্রুত যে নগরায়ন হচ্ছে, আমাদের দেশে যে আরবানাইজেশন ঘটল, তার ফলে মানুষের যে জীবনযাত্রা, তাদের খাদ্যাভ্যাস যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে এই নন কমিউনিকেবল ডিসঅর্ডার্সগুলো আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং ডিজি হেলথের যে সার্ভে 2018-তে, তাতে দেখা গেছে যে 10 বছরে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস দ্বিগুণ হয়ে গেছে দেশে। অথচ এগুলো সবগুলোই দিজ আর প্রিভেন্টেবল ডিসঅর্ডার্স। তো হোয়াট ইজ নিডেড? Humayun Kabir Sahib has given some glimpses on that. And also the gentleman from WHO. That প্রয়োজন হচ্ছে একটা মাল্টি সেক্টোরিয়াল অ্যাপ্রোচের, একটা কোহারেন্ট কম্প্রিহেন্সিভ মাল্টি সেক্টোরাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন। আমরা পরিকল্পনা খুব ভালো করি, কিন্তু বাস্তবায়নের জায়গায় দুর্বলতাটা রয়েছে। কাজেই এইটি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন একজন প্রাক্তন সাধারণ মহাসচিব হিসেবে বলছি যে জাস্ট হেলথ পার্সোনেল এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, যদি না হেলথ সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে, সমাজসেবী থেকে শুরু করে, মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে, সংবাদপত্রের তথ্যমাধ্যমের মানুষরা সকলে মিলে যদি একত্রিত হয়ে এই ডেঞ্জারটাকে তুলে ধরতে পারে, এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে যে দেশটি যাচ্ছে এটি যদি তুলে ধরতে পারে, তবেই আমাদের সামনে উই হ্যাভ দিস SDG গোল, দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস। এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের এই ক্ষেত্রে অবজেক্টিভ ইজ দ্যাট উই হ্যাভ টু প্রিভেন্ট দিস প্রিম্যাচিওর ডেথস by 1/3, and this is possible if we all go together. And to this effect, I would particularly congratulate the organizers of the meeting, that some more than 30 partners have involved themselves, that they realized for them from তথ্যমাধ্যম থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা, সরকার, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন সকলে যে যুক্ত হয়ে আজকে সম্মেলনটা হচ্ছে, এর জন্য এটা খুব গুরুত্ববহ। সকলে মিলে এই বিপদ থেকে আমাদের দেশের মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, আশা করি যে আগামী 3 দিনে যে সম্মেলন হবে, সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এইটি আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, ফর বিয়ারিং উইথ মি ফর দ্য লাস্ট 10 minutes. Thank you. By the speech of the chairperson, the morning inaugural session is going to close.